And again, a big promise by the state government saying that there will be some kind of measures that will be put in. We have another similar kind of an incident. Storage facility, crackers in fact being close to where the fireworks taking place, just the storage facility being next to the place where the fireworks have taken place. I mean, these are lapses one after the other, and we know that several such festivities happen in Kerala, and it is kind of a ticking time bomb. Why is it that the basic protocol is not being able to be put or implemented in temples in Kerala? See, this is a very, very serious issue that's been lingering for around at least for the last 8 to 9 years. Remember in 2016 in Puthikal in Kollam, there was a major tragedy that took place in the temple where 150 people have lost their life. In this particular case, the Veerarkavu temple, in the Veerarkavu Ali Tambar temple in Kenichira in Kasaragod district. Remember, day before yesterday late night, it was around 3,000 people were gathered in this area. It's a very small area, a very small space, which cannot afford so much people. But how did the police and how did the authorities pave way to ensure that so many people could come there and gather at the point of time? Remember, there are certain protocols that needs to be followed in this case. The point of ignition of the cracker and the storehouse, there has to be a distance of at least 50 meters that has to be maintained. Also, the people, standing to watch these fireworks, they have to maintain a distance of 100 meters from this ignition point. Both these basic, protocols has been, flouted. And remember, in this particular case, people were standing as close as 3 feet, from the point of ignition I also welcome of the all cracker my colleagues and from the UDF who are on stage to this meeting and thank them for being here. Evident in that visual, in the mobile visual സഹപ്രവർത്തകരായ ഈ വേദിയിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെ വന്നതിന് അവരോട് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. You have a very special bond with my brother Rahul. നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സഹോദരൻ രാഹുലിനോട് വളരെ പ്രത്യേകമായ വിശിഷ്ടമായ ഒരു ബന്ധമാണുള്ളത്. And when I'll tell you truthfully, he really loves you. ഞാൻ നിങ്ങളോട് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയട്ടെ, രാഹുൽ നിങ്ങളെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. Every morning he calls me, and every morning he asks me, how are you? Thousands of women, children, elderly people rushing, moving, aren't the people lovely? And then trying to escape from the area. So kind to me, so loving to me, but every morning he tells me. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എന്റെ സഹോദരൻ രാഹുൽ എന്നെ വിളിച്ചു ചോദിക്കും, എങ്ങനെയുണ്ട്, സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു, വയനാട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? അപ്പൊ ഞാൻ പറയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് പോകുന്നു. അവിടുത്തെ ആളുകൾ മനോഹരമായ ആളുകളല്ലേ എന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിക്കും. ഞാൻ പറയും ശരിയാണ്, അവർ ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ളവരാണ്, ദയുള്ള മനുഷ്യരാണ്, എന്നോട് ഒരുപാട് സ്നേഹമുള്ളവരാണെന്ന് പറയും. I think he's still feeling bad that he's having to leave you. Major accident has been averted. വയനാട് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലവും നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമമുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നത്. Has been detained right now, goes into the secretary, the president, and also the council members of this temple festival. എന്റെ കുടുംബം നിങ്ങളോട് കടപ്പാടിന്റെ വലിയൊരു കടം എന്റെ കുടുംബത്തിന് നിങ്ങളോടുണ്ട്. And they didn't have the license to hold or to keep these firecrackers in the storage. When the whole world had turned its back on him. Right. When everybody was believing all the lies that was being spread about him by the BJP. In Kasaragod It have is you, my registered sisters and the brothers, arrest who of 3 stood by accused him, in the case who related to the realized fire that he's accident fighting for the at truth. the He's Veerarkavu fighting temple. for you. The arrested He's fighting person for what is right. Rajesh കാരണം Bharathan എന്റെ and സഹോദരൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ കൂടി കടന്നു പോയപ്പോൾ ബിജെപിയുടെ പ്രചരണത്തിൽ ബിജെപി അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നടത്തിയ നുണപ്രചരണം ഒരുപാട് ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പുറംതിരിഞ്ഞു നിന്നപ്പോൾ നിങ്ങളാണ്, ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം നിന്നത്. അദ്ദേഹം സത്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം നിന്നത് നിങ്ങളാണ്, എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ. In addition to these 3 when so many people believed police have in fact booked AV Bhaskaran Thamban, Chandran, Babu and Sasi, all members of the temple committee. The fire accident during the Theyyam performance at the temple near Nileshwaram late on Monday night left at least 154 people and the injured, propaganda 8 of they were them spreading. seriously when firecrackers My stolen brother medicine decided to exploded. walk Meanwhile, the state 4,000 government has issued kilometers comprehensive probe from into the fire Kanyakumari to accident. Kashmir in the name of unity and peace.
I'm joined in by Vivek Narayanan. Vivek, this particular accident again has spoken about what happened in 2016 at Puttingal Temple, and before that also the kind of fire accidents that are associated with temple as well as church festivals, where fireworks is a very important aspect of these festivities. But the question has been is one, the storage of these fireworks. Secondly, despite the 2016 incident, and again a big promise by the state government saying that there will be some kind of measures that will be put in. We have another similar kind of an incident. Storage facility, crackers in fact being close to where the fireworks taking place, just the storage facility being next to the place where the fireworks have taken place. I mean, these are lapses one after the other, and we know that several such festivities happen in Kerala, and it is kind of a ticking time bomb. Why is it that the basic protocol is not being able to be put or implemented in temples in Kerala? And you gave him that strength and courage. You recognized his fight for what was right and for the truth. Because you are the people of Wayanad. Remember in 2016 in Kollam, there was a major tragedy that took place in the temple where 150 people have lost their life. In this particular case, the you have a history of freedom fighters who fought the British for free India. Remember, ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഒരു സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി പോരാടിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ ഒരു ചരിത്രം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. You have a culture and a tradition of unity. നിങ്ങൾക്ക് ഐക്യത്തിന്റെ ഒരു സംസ്കാരവും ഒരു പാരമ്പര്യവും നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. Whether it is Muslims, Christians, Hindus, all of you have lived here peacefully and known and understood that progress can only come if all of you live peacefully. ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ സമാധാനത്തോടുകൂടി ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും സാഹോദര്യത്തിൽ ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പുരോഗതി സാധ്യമാകൂ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. Basic protocols has been and remember in this particular case the people were standing as close as 3 feet from the point of ignition of the cracker, and storage house was very close. It's very evident in that visual, in the mobile visual that's been shot at the point of time how close it was. Remember, this happened around 12:15 and 12:30 day before yesterday. This land of yours has a very rich history, a rich initially tradition, when this so much natural burst, beauty, and then so much potential. when the ball of fire erupted, no one exactly know what is happening, and when people looked back and saw this fire engulfing the entire area, especially the smoke engulfing the entire area, there was panic and with this and deep understanding that you have a kind of staying united, nervousness among the no people, matter and what you saw thousands of women, children, elderly people what rushing, attempts are moving being made to divide ahead, and then you trying to escape from that area. that we progress need can to only understand come that if of we these stay united and 156 strong. people who were initially injured, majority of them were injured in this camp, and nearly 40% of them were sustaining burn injuries. Of them, 8 people are critical, and 1 person was extremely critical in this case. Remember, most of them were admitted at various hospitals Wherever in I have been traveling Kozhikode, in in the last Bangalore, few days, Kannur, and also in I Kasaragod have seen district. A potential. very I have major seen the accident strength of has young been people. averted in this I have particular seen them case. playing A soccer fire accident in Right. every day, field I pass, and yes, and as I you see said, with 8 what people dedication has they are been playing, detained right now. what Those good include the players they secretary, the are. president, I have and gone to also the colleges council and seen members of this how temple bright the festival, children are and they have and been what a charged strong with future they non-bailable can make sections. for Remember, themselves. they don't have കഴിഞ്ഞ കുറേ permission to ദിവസങ്ങളായി conduct the ഞാൻ ഇവിടെ festival, യാത്ര and ചെയ്യുമ്പോൾ they didn't have the വയനാടിന്റെ license സാധ്യതകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. to hold ഫുട്ബോൾ or to സ്റ്റേഡിയത്തിൽ keep കളിക്കുന്ന these എത്ര firecrackers പറ്റും in the മികച്ച storage കളിക്കാരെ godown. ഞാൻ So കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഞാൻ കോളേജിൽ Right. Thank you, Vivek Narayanan, for in fact giving us all those details. Nileshwar police in Kasaragod have registered the arrest of 3 accused in the case related to the fire accident I at see how you are growing Veerakaav temple. coffee, The tea, arrested person peppers, Rajesh P, spices. Bharadan and Again, that Chandrasekhar. shows your Kasaragod potential. police If these things were chief D. marketed Shilpa properly, meanwhile if has there was a announced proper that the food formation of a processing, special focus on food investigation team to processing, prove the then fire how much better accident. you could do. According to the നിങ്ങൾ police, എങ്ങനെയാണ് കാപ്പി Bharadan കൃഷി and നടത്തുന്നത്, തേയില Chandrasekhar കൃഷി നടത്തുന്നത്, കുരുമുളക് കൃഷി നടത്തുന്നത്, സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ കൃഷി are the നടത്തുന്നത്, secretary ഇതൊക്കെ ഞാൻ and president കാണുന്നുണ്ട്. of the ഇതൊക്കെ നമുക്ക് temple committee, while കൃത്യമായിട്ട്
Rajesh set off firecrackers during the mishap. In addition to these, three police have in fact booked A.V. Bhaskaran Tamban, Chandran, Babu and Sasi, all members of the temple committee. The fire accident during the Theyyam performance at the temple near Nileshwaram late on Monday night left at least 154 people injured, 8 of them seriously when firecrackers stood in the vicinity exploded. Meanwhile, the state government has assured comprehensive probe മറുവശത്ത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു നിങ്ങളുടെ നിത്യജീവിതം മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിങ്ങൾ നേരിടുന്നു. I'm joined by Vivek Narayanan. Vivek, this particular accident again has spoken about what happened in 2016 at Puttingal Temple, and before that also the kind of fire accidents that are associated with temple as well as church festivals, where fireworks is a very important aspect of these festivities. But the question has been is one, the storage of these fireworks. Secondly, despite the 2016 incident and again a big promise by the state government saying that there will be some kind of measures that will be put in, we have another similar kind of incident. Storage facility, crackers in fact being close to where the fireworks taking place, just and as farmers the in the storage farming facility community, next to the place where the when fireworks there are are taking floods, place. when there is damage due to rain, you don't get enough and we compensation. know that നിങ്ങൾ several such കർഷക festivities സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട happen in കൃഷി ചെയ്യുന്ന Kerala, ആളുകളുണ്ട്. and ഇവിടെ it വെള്ളപ്പൊക്കം is ഉണ്ടാകുമ്പോൾ kind of മഴ a taking ഉണ്ടാകുമ്പോൾ time നിങ്ങൾ bomb. ഒരുപാട് Why is it നാശനഷ്ടങ്ങൾ that the നേരിടുമ്പോൾ basic നിങ്ങൾക്ക് protocol ആവശ്യമുള്ള is not നഷ്ടപരിഹാരം being ഇവിടെ able to be കിട്ടുന്നില്ല. put, or You have many implemented problems in of access. temples in Roads Kerala? need to be better. I was just looking at what my brother's notes, and 145 crores of roads in one single year were brought here to Wayanad, but it's still not enough. There's still more work to be done. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട റോഡുകൾ വേണം, പല കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം സാധ്യമാകുന്ന മെച്ചപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വേണം. ഞാൻ എന്റെ സഹോദരന്റെ നോട്ടുകളിൽ നോക്കുകയായിരുന്നു. 145 കോടി രൂപയുടെ ധനസഹായം റോഡുകൾക്ക് വേണ്ടി വയനാട്ടിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് മാത്രം പോരാ, നമുക്ക് ഇനി ഒരുപാട് ഇതിൽ ചെയ്യാനുണ്ട്. With a strong focus on agriculture, on improving your situation, on better marketing, better storage facilities and food processing units, a lot can be done here for the farmers of Wayanad. നമുക്ക് വയനാട്ടിലെ കർഷകർക്ക് വേണ്ടി അഗ്രികൾച്ചർ കൃഷിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിലൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അതുപോലെ സംഭരണശാലകൾ, അതുപോലെ വിപണിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വയനാട്ടിലെ കർഷകർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. And through that focus on agriculture, new jobs can also be generated. കൃഷിയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. You have an immense issue of man-animal conflict. മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ഇന്ന് നേരിടുന്നുണ്ട്. Especially dairy farmers are suffering even more from it. നമ്മുടെ അത് മാത്രമല്ല, ഇവിടുത്തെ ക്ഷീര കർഷകർക്ക് ഇതുമൂലം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. There's a loss of cattle, loss of crops, loss of life. അത് മാത്രമല്ല, കന്നുകാലികൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ വിളകൾ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, മനുഷ്യ ജീവനും ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. And this is a big issue for which we have to work collectively to find a solution. ഈ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണിത്. ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. On top of this, recently when they have declared buffer zones, many settlements have gone into those buffer zones without consultation. അത് മാത്രമല്ല, ഈയിടെ അവർ ബഫർ സോൺ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യ അധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ പലതും ബഫർ സോണിലേക്ക് മാറ്റി. അത് നിങ്ങളോട് ചർച്ച ചെയ്യാതെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. So all of a sudden, those villages which are coming into the buffer zone have new rules applying to them. പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ബഫർ സോണിൽ വരുന്ന ഗ്രാമങ്ങൾക്കെല്ലാം പുതിയ പുതിയ നിയമങ്ങൾ അവയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. And new problems arise. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, പുതിയ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നു. I know that the women sanitation workers over here have been demanding insurance and job security for a long time. എനിക്കറിയാം, ഇവിടെ ശുചീകരണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ കുറെ നാളുകളായിട്ട് അവർക്ക് തൊഴിൽ സുരക്ഷിതത്വത്തിനും ഇൻഷുറൻസിനും വേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യം അവർക്കുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. I hope to be able to voice their demand for them and to put pressure on the governments to give them what they are asking for. അവരുടെ ആവശ്യം ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി, അവർക്ക് ഇത് ലഭ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റുകളിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ കരുതും എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്.
these Your fire welfare crackers pensions in the have been storage delayed godown. for So over it's 6 months now. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു Pressure Thank needs you, to be Vivek put on Narayan, the for government in to fact release getting those all also. നിങ്ങളുടെ അതുപോലെ Kenichira ക്ഷേമ police in പെൻഷനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് Kasaragod 6 have മാസമായിട്ട് arrested, കുടിശ്ശികയുണ്ട് arrest of അത് 3 നിങ്ങൾക്ക് accused in the ലഭ്യമാകുന്നതിന് case വേണ്ടി related to the ഗവൺമെന്റുകളിൽ fire നമുക്ക് accident സമ്മർദ്ദം at ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. Veerakav Temple. The tribal people arrested of person Wayanad Rajesh are its P. soul. Bharathan and Chandrasekhar. വയനാടിന്റെ Kasaragod ആത്മാവെന്ന് police, പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ chief ആദിവാസി Dishan സമൂഹമാണ്. announced that the And formation yet of a day special after day, investigation Narendra team to Modi probe ji's the fire policies are accident. eroding their According rights. to the അത് police, മാത്രമല്ല പക്ഷെ Bharathan എന്താ and സംഭവിക്കുന്നത് Chandrasekhar, ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെന്റിന്റെ നയങ്ങൾ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ എടുത്തു കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. In state after state, their land is being taken from them and given to big businessmen. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും ഈ രാജ്യത്തെ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും നമ്മുടെ ആദിവാസികളുടെ ഭൂമി എടുത്ത് ഇവിടുത്തെ അതിസമ്പന്നരായ വ്യവസായികൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Here itself you have a big issue where you still have not received compensation for lands. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റിയ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടത്ര നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നൊരു വലിയ പ്രശ്നം ഇവിടെ തന്നെ ഇന്നുണ്ട്. Access to good health care is a problem. അതായത് ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല എന്നൊരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. Rahulji put constant pressure for the medical college and some development took place, but still more pressure has to be put. Because though the government has put out the board saying medical college, it still has not started the facility. നിങ്ങൾക്കൊരു മെഡിക്കൽ കോളേജിന് വേണ്ടി കഴിയാവുന്ന സമ്മർദ്ദം രാഹുൽജി ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഫലമായി കുറച്ച് പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവസാനം എന്താ സംഭവിച്ചത്? മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബോർഡ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളതല്ലാതെ അവിടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് ആവശ്യമായ യാതൊരു സൗകര്യങ്ങളും ഗവൺമെന്റ് നൽകിയിട്ടില്ല. When somebody falls ill in the family, you're afraid. You don't Storage know what to facility, do. crackers, There isn't in a fact, good being, facility close to available where in the the area. fireworks taking At the place, same just, time, to reach other facilities the storage is a facility problem because next of the to night place ban, where the because of fireworks so are many taking other place. issues I that mean, you're these facing. are നിങ്ങൾക്കറിയാം lapses വീട്ടിലൊരാൾക്ക് one അസുഖം after the വരുമ്പോൾ other, നമ്മൾ പേടിച്ചു and we പോകും. know that നമുക്ക് എന്താ several such ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല, festivities happen എങ്ങനെയാണ് in ആശുപത്രിയിൽ Kerala, എത്തിക്കേണ്ടതെന്ന് and അറിയില്ല. it is അടുത്തുള്ള ഒരു kind ആശുപത്രിയിൽ of എത്താൻ taking നിങ്ങൾക്ക് time ഒരുപാട് bomb. ദൂരം Why is സഞ്ചരിക്കേണ്ടി it വരും. that അത് the മാത്രമല്ല രാത്രി basic യാത്രാ protocol നിരോധനം is ഉള്ളതുകൊണ്ട് not being വേറെ able to be പ്രശ്നങ്ങളും put നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. or അത് ഞാൻ implemented മനസ്സിലാക്കുന്നു. in And these are temples basic in needs. Kerala. ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളാണ്. This is a very, very Basic serious things issue, which are your right. lingering ഈ for around, അടിസ്ഥാന for the ആവശ്യങ്ങൾ എന്ന് last, പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ I think for the last 8 to അവകാശങ്ങളാണ്. 9 You should years. not be Remember in begging for a 2016 medical critical college. in ഒരു Kollam, there was a മെഡിക്കൽ major കോളേജിന് tragedy, വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് that യാചിക്കേണ്ട took place, അവസ്ഥ in the ഒരിക്കലും temples ഉണ്ടാവരുത്. where 150 You should not people be have lost crying their life. for better In this roads particular to case, access the health Veerakav facilities, temple, educational the Veerakav, facilities. നിങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട റോഡുകൾ ഉണ്ടാകാൻ, മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ, മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് നിലവിളിക്കേണ്ട, കരയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവരുത്. This is the very least that governments can do for you. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ്. Good health services, good educational services, good roads, drinking water, it's the very least. മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങൾ, ആരോഗ്യ സൗകര്യങ്ങൾ, മെച്ചപ്പെട്ട റോഡുകൾ, കുടിവെള്ളം, ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ട കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. If you look at the level of unemployment today, all the educated young people who are standing here, who are looking for jobs with no prospect of employment. നിങ്ങളിപ്പോ ഇന്നത്തെ തൊഴിലില്ലായ്മ അവസ്ഥ നോക്കി. ഇവിടെ വിദ്യാസമ്പന്നരായ ധാരാളം ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ജോലി കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നില്ല. Because there is no thinking about it. കാരണം ഇതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. There is no focus on manufacturing. ഉൽപാദന മേഖലയിൽ യാതൊരു ശ്രദ്ധയും ഇവിടെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നില്ല. Focus on agriculture, like over here, as I was explaining, how much can generate jobs. കാരണം ഇവിടെ കാർഷിക മേഖലയിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നില്ല. മുമ്പ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് തന്നതുപോലെ എത്രമാത്രം കാർഷിക മേഖലയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചാൽ നമുക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും. And the public sector has also been weakened. അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും അവർ ദുർബലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. Everything that belong to the people of India, the roads, the ports, the airports, the big public institutions, all of them are being weakened and handed over slowly to big business. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് എന്തൊക്കെയാണോ, നമ്മുടെ റോഡുകൾ, നമ്മുടെ തുറമുഖങ്ങൾ എല്ലാം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതിനെല്ലാം ദുർബലപ്പെടുത്തി അതെല്ലാം ആർക്കാണ്? അതിസമ്പന്നരായ കുറച്ചു പേർക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയാണ് ഈ രാജ്യത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So I am here today in the context of the by-election, and as you know, I am the UDF candidate. ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ ഞാൻ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. And I urge you to think about this election at two levels.
ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പറ്റി രണ്ട് തലങ്ങളിൽ ചിന്തിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. The first is who is going to fight for your needs, put pressure on these governments to get you the better roads, who is going to create a vision for Wayanad with some focus on food processing, on agriculture, on tourism, which can show the whole world the natural beauty of Wayanad and benefit the people of Wayanad. How are we going to work together to create this new vision and to work hard so that the future of the young people of Wayanad and of all of you is improved? ഒരു തലത്തിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട നിങ്ങളുടെ നിത്യജീവിതത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യം, നിങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട റോഡുകൾ, മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായങ്ങൾ, ഇവിടെ മെച്ചപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച് നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റുകളിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ, അതിനുവേണ്ടി പോരാടാൻ, വയനാടിന് വേണ്ടി ദീർഘദർശനത്തോടുകൂടി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാക്കാൻ ആർക്കാണ് സാധിക്കുന്നത്? അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ഒരു വശത്ത് ചിന്തിക്കണം. Who is going to work for you with dedication and respect and love and honesty? നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആരാണോ സ്നേഹത്തോടുകൂടി, സത്യസന്ധതയോടുകൂടി, സമർപ്പണത്തോടുകൂടി, ബഹുമാനത്തോടു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു വശത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കണം, ഒരു തലത്തിൽ ചിന്തിക്കണം. And at another level, I want you to think about where our country stands today. മറ്റൊരു തലത്തിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. Where the politics of the BJP, which is spread across the country, is a politics of hatred, of anger, of divisiveness and of distraction. അത് മാത്രമല്ല, ഈ രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്ന ബിജെപിയുടെ വിദ്വേഷത്തിന്റെ, ദേഷ്യത്തിന്റെ, അതുപോലെ വിശ്വസ്തതയില്ലായ്മയുടെ, ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിച്ചുവിടുന്ന ആ രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ചും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. The real issues of the people are not discussed. The real problems are not resolved. ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പരിഹാരങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടെത്തുന്നില്ല. Unemployment, as I said, is at a high. Prices are rising without any close to where the fireworks taking idea place, that they might actually stop at some point. It just continue to rise. അത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തൊഴിലില്ലായ്മ ഏറ്റവും വലിയ നിരക്കിലാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതുപോലെ വിലക്കയറ്റം കുതിച്ചുയരുകയാണ്. അതിനെ തടയാനുള്ള ഒരു ആശയവും ഇവിടെ നടപ്പിലാകുന്നില്ല. As I said, basic services are not available. അത് മാത്രമല്ല, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സേവനങ്ങളും പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ലഭ്യമല്ല. And the discussion is not about this. Politics is not focused on resolving this. The politics of the BJP is only focused on distracting you from your problems. അത് മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി അല്ല രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള രാഷ്ട്രീയമാണ്. Because its only aim remaining in power, no matter what the cost. എന്ത് വില കൊടുത്താലും people who have gathered in this area, it's a very small area, a very small space which cannot afford so much of people. But how did the police and how did the authorities actually pave way to ensure that so many people could come there and gather at the point of time? Remember, there are certain protocols that needs to be followed in this case. എന്നത് മാത്രമാണ് ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയം. And you have seen that yourselves in Wayanad. അത് നിങ്ങൾ ഈ വയനാട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. There was a to watch these fireworks. terrible disaster here a few months back. ഇവിടെ അതിദാരുണമായ ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തം ഏതാനും Both these basic protocols. When my brother and I visited here, and remember, in this particular case, the people were standing as I remember close meeting as 3 feet, children who had lost their whole from the point families. of ignition ഞാനിവിടെ of the cracker, and storage house was very, very ആ സമയത്ത് ഇവിടെ close. വന്നപ്പോൾ It's very ഞാൻ കണ്ടു evident in that ജീവിതത്തിലെ visual, in the കുടുംബാംഗങ്ങളെ mobile എല്ലാം visual that's നഷ്ടപ്പെട്ടു. been shot at the point of time, how close it was. Remember, this കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ happened കണ്ടു. around 12, Old grandmothers who had 12, nobody left to 12:30 look day after before them. yesterday. Yesterday early morning. മുത്തശ്ശിമാരെ, അവരെ നോക്കാൻ ആരും ഇല്ലാത്ത മുത്തശ്ശിമാരെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു. Mothers who when the ball of fire lost every single child. എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എല്ലാ മക്കളെയും നഷ്ടപ്പെട്ട fire engulfing അമ്മമാരെ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടു. And yet when it came to give compensation and a kind of to send the funds required to help those families, thousands those of funds were women, not children, elderly sent. people അത് rushing, മാത്രമല്ല, moving, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭ്യമാകേണ്ട സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ ഇതുവരെ അവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടാനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയിട്ടില്ല.
majority of them even were a disaster like that, and which nearly caused 40% of them Spain were to people was sustaining burn politicized injuries. by Of the them, BJP. 8 people are ഇങ്ങനെയുള്ള critical, അതായത് and ഈ 1 നാട്ടിലെ person was ജനങ്ങൾക്ക് extremely ഇത്ര critical. ദുരിതവും In this case, വേദനയും remember, ഉണ്ടാക്കിയ most of ഒരു them were, പ്രകൃതി ദുരന്തത്തെ പോലും admitted at രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുകയാണ് various ബി ജെ പി hospitals ചെയ്തത്. in Kozhikode, in Bangalore, So this is Kannur, where and we also stand in today. Kasaragod district. We ഇവിടെ stand in a place A where major accident you have has to been think about averted your in this country, particular case. you have to think A fire about your accident own needs, Right. and you have to think and about what yes, kind as of you said, politics you want people has been prevalent detained in right the now. nation. Those നമ്മൾ include ഇന്ന് the ഇവിടെ secretary നിൽക്കുന്നത് to ഈ the president സാഹചര്യത്തിലാണ്. and also the നിങ്ങൾക്ക് council നിങ്ങളുടെ members of രാജ്യത്തെ this കുറിച്ച് temple ചിന്തിക്കണം. festival. അതേസമയം And തന്നെ they have been നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ charged with ആവശ്യങ്ങളെ non-labor കുറിച്ചും restrictions. ചിന്തിക്കണം. Remember, ഏത് they തരത്തിലുള്ള don't ഒരു have രാഷ്ട്രീയമാണ് permission to conduct the നമ്മുടെ festival, രാജ്യത്ത് ഇന്ന് and they didn't have the നിലവിലിരിക്കുന്നതും license, അതുകൂടി നിങ്ങൾ ഇന്ന് to ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. hold or to This keep vote these that you have firecrackers in the is the storage greatest godown. power So that the Constitution has given Right, you. right. Thank നിങ്ങൾ you, ചെയ്യാൻ Wayanad, പോകുന്ന for Stand up for giving us all those democracy. details. You have to stand up for your Police country, in and you have to Kasaragod has recognize the kind the of arrest politics of that 3 you are accused seeing. in the ഇതെന്ന് case പറയുന്നത് related to the fire നിങ്ങൾക്ക് accident നിങ്ങളുടെ at രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി the നിൽക്കേണ്ട temple. സമയമാണ്. The എന്താണോ arrest of ശരി Sultan അതിനു വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന Bathery സമയമാണ്. and എന്താണോ ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടന Kasaragod അതിനു വേണ്ടി police, നിൽക്കേണ്ട സമയമാണ് ഇന്നത്തെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത്. You are my sisters and brothers here in Wayanad. You recognize that my brother was standing for the truth and fighting against huge forces all by himself. You were the first to recognize it. എന്റെ ഇവിടെയുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങളാണ് എന്റെ സഹോദരൻ സത്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഏറ്റവും ആദ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് നിങ്ങളാണ്, ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളാണ്. So I have no doubt in my heart that you know what is good for our nation. എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന് നല്ലത് എന്താണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുമെന്ന കാര്യത്തിൽ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. You know what is right and you will stand for it again. എന്താണ് ശരിയെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. എന്താണോ ശരി അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിലനിൽക്കുമെന്നും എനിക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം. For me, each one of you represents a sense of duty and responsibility. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെയുള്ള നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള കടമകളാണ്, എനിക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. Every time you meet me with love, you hug me, you kiss me, you call me into your homes, you bring me a flower. I know some kind of measures that ഓരോ will be പ്രാവശ്യം taken. നിങ്ങൾ We എന്നെ have കാണുമ്പോൾ, another നിങ്ങൾ എനിക്ക് similar സ്നേഹം kind of നൽകുമ്പോൾ, incident. നിങ്ങൾ എന്നെ Storage ആലിംഗനം facility, ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ crackers, എനിക്ക് in ഉമ്മകൾ fact, തരുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ എന്നെ close നിങ്ങളുടെ to where വീട്ടിലേക്ക് the കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ, fireworks taking നിങ്ങൾ place, എനിക്ക് just, പൂവ് തരുമ്പോൾ എനിക്ക് the storage മനസ്സിലാകുന്നു അതിന് facility എത്രമാത്രം next to the place where the അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ fireworks have തിരിച്ചറിയുന്നു. taken place. It I mean, means these that you are expect a commitment lapses from one me. after the other, അതിന്റെ അർത്ഥം and എന്ന് we know വെച്ചാൽ that നിങ്ങൾ several എന്നിൽ such നിന്നൊരു festivities happen in പ്രതിബദ്ധത Kerala, നിങ്ങൾ and പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് it is എനിക്ക് kind of a കൃത്യമായി ticking time bomb. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. Why is You it that expect the honesty basic from me. protocol You is expect not loyalty being from able to me. be put എന്നിൽ or നിന്ന് implemented സത്യസന്ധത നിങ്ങൾ in the പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, temples എന്നിൽ in നിന്ന് Kerala? വിശ്വസ്തത നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. See, this is a And very, you very expect serious me to issue, understand that's been what a lingering for privilege, around, what for an the honor last, it is at least for the me last that you 8 give to me 9 your years. love. Remember in നിങ്ങൾ 2016 എന്നിൽ നിന്നും in നിങ്ങൾ Kollam, there was a മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, major നിങ്ങൾ tragedy, പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, that took നിങ്ങൾ place, നിങ്ങളുടെ in സ്നേഹം the എനിക്ക് temples. തരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് 150 എന്നെ people സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം have lost their life. എത്രമാത്രം In this വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു particular case, the സൗഭാഗ്യമാണ്, Veer Tower എത്രമാത്രം temple, വലിയ the Veer Tower, ആദരവാണെന്ന് ഞാൻ temple മനസ്സിലാക്കണം in എന്ന് Kenichira നിങ്ങൾ in Kasaragod പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. district. Remember, So I want you to day know before yesterday, late that I night, fully it was, understand it, and I am grateful around for you. 3,000 ഞാൻ people നിങ്ങളോട് were ഒരു gathered കാര്യം in this പറയാൻ area. It's a ആഗ്രഹിക്കുന്നു. very നിങ്ങൾ small എന്നിൽ area, നിന്ന് very എന്തൊക്കെ small പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു space, which അത് cannot ഞാൻ afford പൂർണ്ണമായി so many മനസ്സിലാക്കുന്നു. people. അതിന് But, ഞാൻ how നിങ്ങളോട് can കടപ്പാടുള്ളവളുമാണ്. If you give me the chance to represent you in Parliament, I will show you that I can work harder than anybody else for you. I will voice your grievances everywhere. I will fight for you. I will put pressure on the government, state and the central government, and you will see that you will have by your side a tough fighter who does not back down when your needs are questioned. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, നിങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം നിങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിലും മറ്റെല്ലാ വേദികളിലും നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദം ഉയർത്തി കാണിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ള ഒരു കരുത്തയായ പോരാളിയെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് വരെ ആ പോരാട്ടത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാത്ത കരുത്തയായ ഒരു പോരാളിയെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. Thank you for waiting for me here today, and thank you for listening to me. എനിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ കാത്തുനിന്നതിനും എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടതിനും ഞാൻ നിങ്ങളോട് നന്ദി പറയുകയാണ്.
I hope that with your support, I will be able to carry forward all the work that my brother has done here and to show you that so much more can still be done together. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി എൻ്റെ സഹോദരൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളെല്ലാം തുടരാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതുമാത്രമല്ല അതിലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. Thank you. നന്ദി. താങ്ക് യു. Thousands of women, children, elderly people rushing, moving, ahead, and then trying to escape from that area. We need to understand that of these 156 people who were initially injured, majority of them were injured in the stampede, and nearly 40% of them were sustaining burn injuries. Of them, 8 people are critical, and 1 person was extremely critical in this case. Remember, most of them were, admitted at various hospitals in Kozhikode, in Bangalore, Kannur, and also in Kasaragod district. A very major accident has been averted in this particular case, a fire accident, you could say. And yes, as you said, 8 people has been detained right now. Those include the secretary, the president, and also the council members of this temple festival. And they have been charged with non-bailable sections. Remember, they don't have the permission to conduct the festival, and they didn't have the license to hold or to keep these firecrackers in the storage godown. So it's clear. Right. Thank you, Vivek Narayan, for in fact getting us all those details. Nileshwar police in Kasaragod have registered the arrest of 3 accused in the case related to the fire accident at the Veerakav temple. The arrested person are Rajesh P, Bharadan and Chandrasekharan. Kasaragod police Chief D. Shilpa, meanwhile, has announced that the formation of a special investigation team to probe the fire accident. According to the police, Bharadan and Chandrasekhar are the secretary and president of the temple committee, while Rajesh set off firecrackers during the mishap. In addition to these, 3 police have in fact booked A.V. Bhaskaran Tamban, Chandran, Babu and Sasi, all members of the temple committee. The fire accident during the Theyyam performance at the temple near Nileshwaram late on Monday night left at least 154 people injured, 8 of them seriously, when firecrackers stored in the vicinity exploded. Meanwhile, the state government has assured comprehensive probe into the fire accident. And I'm joined in by Vivek Narayan. Vivek, this particular accident again has spoken about what happened in 2016 at Puttingal Temple, and before that also the kind of fire accidents that are associated with temple as well as church festivals, where fireworks is a very important aspect of these festivities. But the question has been is, one, the storage of these fireworks. Secondly, despite the 2016 incident, and again a big promise by the state government saying that there will be some kind of measures that will be put in, we have another similar kind of an incident. Storage facility, crackers in fact being close to where the fireworks taking place, just the storage facility being next to the place where the fireworks have taken place. I mean, these are lapses one after the other, and we know that